on Sky 745 Ahlebait चैनल और I14 न्यूज पर। एक तवील मुद्दत के बाद आज प्रोग्राम में फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। एक तो रमजानुल मुबारक था और फिर मैं 6 हफ्ते के दौरे पर पाकिस्तान में भी किया था और रमजान से पहले चला गया था। बहुत सारी खबरें मैंने पाकिस्तान के हालात कैसे देखे, पाकिस्तान की सियासत, मैशत, दाखिली, खारजी, जितने भी अमूर हैं रफ्ता रफ्ता उस पर बात करेंगे। और बहुत सारी न्यूज़ है। मैं आज़ाद कश्मीर के कुछ अजला में भी मैं गया हूँ और हमारे यूके में, यूरोप में और अमेरिका में बहुत सारे हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों में कश्मीरी आबाद है, पाकिस्तानी आबाद है। लाहौर भी गया हूँ और इस्लामाबाद, ट्रैवल बहुत सारा किया है। तो मैंने बहुत सारी चीजें एनालाइज की हैं और ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान में बहुत सारी मिसकंसेप्शन है, गलतफहमियां पाई जाती हैं। इसी वजह से ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान से इररेलेवेंट हो रहे हैं और वहां के लोग समझते हैं कि हमारी जो मालूमात है वो सिर्फ टिकटॉक और सोशल मीडिया की वजह से है। बाज लोगों का ये ख्याल है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो खामखा पाकिस्तान के अफेयर्स में मदाखलत करते हैं, जबकि हमने नेशनैलिटीज ली हुई हैं दूसरे मुल्कों के और हमें गेट ऑन करना चाहिए अपने काम में। आपको याद होगा कि कादर मंदोखेल पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे कराची से, उन्होंने कहा था कि इन सब की नेशनैलिटियां कैंसिल कर दें, इनकी पासपोर्ट वापस ले लें, चूंकि ये मुजाहरे करते हैं बाहर पाकिस्तान के मामे चाचे बने हुए हैं। इसी तरह ख्वाजा आसिफ जो एक अभी फिर दोबारा जीत कर वज़ीर दफा बने, उन्होंने भी पाकिस्तान के हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो उनके बारे में कहा था कि ये पाकिस्तान में आते हैं अपने माँ बाप की कब्रें उनको दफनाने के लिए और फिर उनकी जमीनें जो है बेच कर हाथ साफ करके फिर पैसे वापस लेके जाते हैं। ये पाकिस्तान के एक तरह का उन्होंने इस तरह बयान किया था कि नॉन एंटिटी है कहीं हो। तो बहुत सारी बातें हैं कश्मीर के हवाले से कहीं डिस्कस नहीं हो रहा है जो पाकिस्तान की इशारा है। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जब मैंने देखा कि 10 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे है और बहुत सारी अफरा तफरी है, क्राइम में बहुत इजाफा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। लेकिन ये सारी बातें इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्रामों में करेंगे। आज जरा यहाँ की बात करते हैं और हल्के फुल्के अंदाज में यहाँ के हालात के बारे में हम कोशिश करते हैं कि आपकी अपने मेहमानों से मुलाकात कराऊंगा। ये दोनों मेरे भाई जिनका मैं तारफ करवाने लगा हूँ, ये यहाँ के जो मकामी गवर्नमेंट है यानी जिसे कहते हैं बारो कौंसल, उस दो कौंसलों के मेयर हैं। सबसे पहले मैं तारफ करवाता हूँ जनाब कौंसलर याकूब हनीफ साहब का। हाफिज कुरान है और माशाल्लाह एक स्कूल में टीचर हैं और इकोनॉमिक्स की जो है वो पढ़ाते हैं, मैशत पढ़ाते हैं। और ये मेयर है लुटन के, जो लंदन का नवाई टाउन है और यहाँ की आबादी तकरीबन इनसे पूछेंगे कि 2 लाख से ज्यादा है। यहाँ किस तरह की कम्युनिटी रहती है और इनकी अचीवमेंट कैसी हुई कि ये यहाँ बोर्न एंड ब्रॉट अप हुए, हाफिज कुरान है, प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, लेकिन यहाँ के फर्स्ट सिटीजन इस बारो के अंदर या इस कौंसिल के अंदर बने। कैसे ये मुमकिन हुआ और इन्होंने क्या कितनी रिश्वत दी है, कितनी सिफारिशें इन्होंने दौड़ाई कि इस ओहदे पर पहुंचे। और मेरे दूसरे गेस्ट हैं जनाब सरदार अमजद अब्बासी साहब, जिनका ताल्लुक आजाद कश्मीर से है और यहाँ पर आए और अपनी मेहनत मजदूरी की, बिजनेस किया और फिर लोकल गवर्नमेंट के मामलात में अपने एरिए में दिलचस्पी ली, पार्टी ज्वाइन की सियासी, और फिर एक थोड़ी सी मेहनत के बाद अल्लाह ताला ने इन्हें फर्स्ट टाइम इलेक्शन में खड़े हुए और ये स्लाओ बारो कौंसिल के मेयर बन गए, जो लंदन से ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल करीबी है। और इन दोनों मेहमानों को, भाइयों को मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और वेलकम करता हूँ अपने टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर। जी याकूब अनिल साहब, क्या हाल चाल है? Alhamdulillah, Sheraz bhai, would like to thank you for inviting me on your program.
यू वेलकम सरदार अमजद अब्बासी साहब, कैसा लग रहा है बीइंग ए मेयर? बहुत शुक्रिया शराज साहब आपका कि आपने आज हमें दोनों भाइयों को आपने मौका फराहम किया। ये यकीनन हमारे लिए दोनों के लिए बड़े एजाज की बात है। अच्छा, मैं जरा मेयर साहब से पूछूंगा याकूब अदीब साहब से कि याकूब अदीब साहब, आप जाहिर है प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं, टोपी पहनते हैं, माशाल्लाह, दाढ़ी बड़ी है, नमाज पांच वक्त की है, जिधर भी जाते हैं टीचर है, और फिर आप किस तरह पहले एक दफा काउंसलर बने थे, उसके बाद फिर जो है वो बहुत अरसे के बाद फिर दोबारा काउंसलर बने और फिर मेयर बन मुंतखब हो गए। So, what do you feel about this? Alhamdulillah, I feel tremendously proud, of what I've been able to do for other people. So for me, being in local government is about how I can help others. And it's not only is it a privilege, but it's an incredible responsibility as well. In that, other people have put their trust in me to do, to carry out these roles. So, what is the role of mayor? In the UK, it's a bit complicated. So you have civic mayors, you have elected mayors, and then you have 23 Lord mayors for places like Oxford, Manchester, and London. So the civic mayor, which is the role that I have, involves chairing council meetings, issuing citizenships, and then hosting charitable events. So being there, like a figurehead for public events. Okay. Basically, जो बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं, जब उन्हें ब्रिटिश नेशनैलिटी मिलती है, तो आप किस दस्तखतों से वो सिटीजनशिप आप प्रेजेंट करते हैं, उन्हें देते हैं? Yes, that is correct. So, also, as the mayor, we are acting on behalf of, His Majesty and his government. So, whenever somebody becomes a citizen of the UK, they have a citizenship ceremony where they swear allegiance to the crown, to the judiciary, to the British government, and to the British way of life, and then we issue them with a certificate. So, this is also one of the roles that the mayor does. Okay. Basically, you mentioned that there are different type of mayors, lord mayors and also there are lord mayors and there are lords. So, what's the differences between these three then? So an elected mayor is like a chief executive, so they get given the direct control of a council, its budget. It's a full-time job. So as you said in your introduction, I have a day job. Amjad Abbas Subs also, he has a day job with his business. Lord mayors it's a historical title given to 23 cities. So some of them are, because they're really busy, they end up doing it full-time. But they also have a civic role. And then civic mayors like myself do it in our spare time. So I myself, as the mayor of Luton, I don't get paid anything to do this role. In fact, it's a voluntary role where I have to give up my own time to do some of the duties, I talked about earlier. But you enjoy free office, to use free office, protocol, car, everything else. Yeah, we have those small privileges. You have a small expenses account in case, so that if you have to spend any money, if you have any costs. But not every town or every council has a civic officer, like a driver with a car or an office. So again, it depends, from one town to another. So those are, some of the costs that are involved. Yeah. अच्छा, आप लुटन के मेयर हैं, हमें जरा इसकी एक तो आबादी बता दें, यहाँ किस तरह के लोग हैं, कितनी टोटल आबादी है, कितनी मसाजिद हैं, मुसलमानों के लिए क्या क्या है, डाइवर्स कम्युनिटी है, मुख्तलिफ लोग यहाँ पर रहते हैं, इंडिजिनस कम्युनिटी है, इस यहाँ किस तरह ट्रीट करती है, यानी जो लुटन बारो कौंसिल है, इनको किस तरह ट्रीट करती है अपनी आबादी को, अपने लोगों को? Alhamdulillah, because a lot of Pakistani and Muslims in general are involved in local government, I would say
that the council treats us with a lot of respect and involves us in their decision making. So there's over 225,000 people live in Luton. Of that, 83,000 are just from the the Indian subcontinent. There's 74,000 Muslims. Nearly 75,000 Muslims. About 46,000 people are from Pakistan and Kashmir. Nearly 25,000 are from Bangladesh. We have over 30 mosques, alhamdulillah. Over 150 languages are spoken. So the Muslims have been active in the town for nearly 70 years, Sheraz. They've been active in Luton. The first masjids were established in the 1970s. But we have had to work hard, Sheraz, for for what we enjoy today is the services and facilities, the fact that there's so many halal businesses and restaurants. Halal food is served by the big companies in schools, in hospitals. So that is a 70-year struggle, alhamdulillah. And this has only become about because we're involved in the process, in the system. We're involved in local government. We're not sitting at home complaining. And by being active in our communities, we've made the life easier for ourselves and for our future generations, inshallah. So people call you a Pakistani mayor or British Pakistani mayor or British mayor? It's up to people what they call me. I am just the mayor of Luton. That's it. Alhamdulillah. I'm a Lutonian mayor. I'm a British mayor. But yes, people say British Pakistani. That's the term I'm comfortable with because or you're a British Kashmiri as well. Alhamdulillah. I'm of Kashmiri. My parents are from Kashmir, and Kashmir is also a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. It's one of the most beautiful places in the world. But I'm just the mayor. I'm just a servant of the people. So I'm here to serve the people, not for my own benefit, inshallah. So there is no problem being born somewhere else. Your parents came from somewhere else, and you are having a dual nationality. Obviously, when you go to Pakistan, you have a dual nationality like passport. Is a plus point or minus point here in politics? Having a dual nationality and multicultural. I think it's a plus point because you're able to understand your communities a lot more. The more we understand about each other, the more we can help each other. I mean, there are members of parliament that are not born in the UK. The Prime Minister, his parents are from India. The First Minister of Scotland, his parents are from Pakistan. The First Minister of Wales, his father is from the West Indies. So we are very and the recently retired Prime Minister of Ireland, his parents are also from Asia. So, the UK and Ireland is very multicultural, and it makes our country better, I believe, by having multiculturalism, by the fact that, like I said, over 150 languages are spoken in Luton alone. And it makes us a more vibrant, more colourful, and a more of an exciting community and town that we have. Good. Well, I'll come back to you. We will like to ask you that what is local government, what it does, and what's the connection between central government, what's the coordination between central government and local government, and also the young people like our new generation, third, fourth generation, they are not interested in politics. What can be done to bring in to the politics and encourage them to come and join the politics? What's the benefit out of it? These are questions. This will be question, but I will be asking you later on. अमजद अब्बासी साहब, कैसा लग रहा है आजाद कश्मीर से यहाँ आकर मजदूरी, मेहनत, बिजनेस, ये सारी चीजें आपने अचीव की और आप पहली दफा इलेक्शन लड़े और उसके बाद कामयाब हुए काउंसलर का और फिर मेयर बने इस्लाम बारो काउंसिल का? अपने बारे में बताएं कि आपकी अचीवमेंट आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए कितना बड़ा, यानी आप समझें एक तरह का जंप स्टार्ट कह लें या प्रिविलेज कह लें. बिस्मिल्लाह शराज साहब, ऐसा है कि ये जो बरतानिया का निज़ाम है, ये जो ब्रिटिश वैल्यूज हैं, ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज फराहम करती है पूरी दुनिया में, हर दुनिया से जो कोई यहाँ आए, और उस अपॉर्चुनिटी को मैंने अवेल किया. इसमें कोई शक नहीं कि मैं शायद बरतानिया की तारीख का वो शायद वाहिद काउंसलर हूँ
جو 2007 میں برطانیہ میں قدم رکھتا ہے, جسٹ اپنے 15 سال پہلے, اور 2019 میں نیشنلٹی لیتا ہے برطانیہ اسی ٹاؤن میں کسی میئر سے. اس کے 4 سال بعد وہ اسی شہر کا میئر بن جاتا ہے. یہ ایک یونیک اور ایک ایسی بات ہے جو شاید ہی کہیں ہو, لیکن یہ صرف اپارچونٹی آپ کو برطانیہ میں مل سکتی ہے, یہاں کی ویلیوز کی وجہ سے مل سکتی ہے. دنیا کے کسی کونے میں آپ یہ اپارچونٹی نہیں لے سکتے. تو ایک تو میرے والدین کی بڑی اس میں دعائیں شامل ہیں, میری آپ کو بھی پتا ہے میری تربیت جو ہے وہ ایک اچھے سیاسی گھرانے میں ہوئی ہے. ان سے وہ میرے جو لیڈر تھے ان کی تربیت رہی, ضرور سیاست میں اونچ نیچ کا اندازہ تھا کچھ. پھر میرے اپنا پیر خانے سے اپنی ایک محبت ہے, ان کا ایک بڑا لگاؤ تھا, اس کی بھی ایک وجہ ہے. پھر یہاں کے اسلاؤ کے لوگوں نے بڑی, شراز صاحب بڑی مہربانی کی. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں برطانیہ میں جہاں ایشین آبادیاں ہیں, جہاں ہمارے لوگ زیادہ آباد ہیں, جہاں ہماری پاپولیشن زیادہ ہے, وہاں پر برادریاں نوٹ کی جاتی ہیں کہ کون کس برادری سے ہے, اس کو کتنا ووٹ اس برادری کا ملے گا. میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جس کی کوئی برادری نہیں تھی, کوئی علاقہ نہیں تھا, لیکن اللہ پاک نے اپنی محنت کے بل بوتے پہ یہ مجھے نصیب کیا کہ میں یہاں پر کونسلر بھی منتخب ہوا, اور پہلے ہی اپنے اجلاس میں کہ میں میئر بھی منتخب ہوا. یہ ایک یونیک بات تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہاں جو برطانیہ کا ایک نظام ہے, یہ جو ایکول اپارچونٹی فراہم کرتا ہے ہم سب کے لیے, سبھی کے لیے. اچھا, اس کی آپ نے جی آپ نے یہ کہا کہ مجھے جو ہے وہ یہاں پر برادریاں ہیں, یہاں پر لوگ ہیں, اس طرح کی ڈویژنز ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن یہ بتائیں کہ آپ کو ووٹ دینے والے پاکستانی یا مسلمان تھے یا دوسرے لوگ بھی تھے؟ یقیناً یہاں پر جو اسلاؤ ہے, یہاں پر دوسری قومیتیں, مسلمان بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں, ہندوز بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, اور یہاں کے برٹش جو ہیں وہ بھی ہیں. تو یہ یقیناً سارے لوگوں نے مجھے ووٹ دیا, کوئی ایک پاکستانی کا ووٹ یا کسی انڈین کا یا کسی اور میں اس ساؤتھ لیے ایشین کا نہیں, بلکہ جی جی میں اس لیے جی یہ بات کلیریفائی کر رہا ہوں کہ چونکہ یہاں پر پارٹی کی پولیٹکس کو لوگ دیکھتے ہیں اور پارٹی کو دیکھ جی کر ووٹ دیتے ہیں, ریگارڈ لیس کہ آپ کس جگہ سے ہیں, کس ملک سے ہیں, آپ کا کلر کیا ہے, ریلیجن کیا ہے. اور پھر جو چہرہ ہوتا ہے ذرا وہ بھی بعض اوقات بڑا میٹر کرتا ہے کہ جو لوگوں کے ڈورز پہ جاتا ہے, ان سے ملتا ہے اور اپنا تعارف کرواتا ہے. تو یہ بڑی میٹر کرتی ہے کہ پارٹی پالیسی کو دیکھ کر لوگ ووٹیں دیتے ہیں, شخصیات کو اس طرح یہاں پر نہیں دیتے. اس لیے انڈیپینڈنٹ بہت کم لوگ جو ہیں وہ الیکٹ ہوتے ہیں یہاں پر. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. جی اور یہ جی شراز صاحب میں یہاں کنٹینیو ایک کریں. بات ایڈ کرتا چلوں. جی ایک بات یہ ایڈ کرتا چلوں کہ یہاں پر ہم نے لبرل ڈیموکریٹ کے 3 کونسلر 15 سال بعد تقریباً بنے. تو یہ یقیناً میری اپنی محنت بھی تھی کہ میرے 2 ساتھی اور بھی منتخب ہوئے, اس میں ساری میں نے کوشش کی اور وہ ساتھی بھی یہاں بن گئے. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ آپ یہاں کی پولیٹکس میں اگر محنت کرتے ہیں تو وہاں آپ کو اس کا ریوارڈ ملتا ہے. جیسے کہ میں 4 مہینے پہلے الیکشن یہاں جب مئی میں الیکشن لڑا تو میں دسمبر میں پاکستان میں الیکشن ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن ہار کے آیا تھا, اور 200 کچھ ووٹوں سے میں نے وہاں سے الیکشن لوز کیا. اور ٹھیک 4 مہینے بعد جب میں برطانیہ میں آیا تو یہاں میں الیکشن جیت بھی گیا. تو یہ محنت میں ڈفرینس ہے بٹوین ساؤتھ ایشیا اور یہاں پر برٹش ویلیوز ہے جو. سو میں ان کی بار بار برٹش ویلیوز کی ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو, مجھے, کونسلر حنیف صاحب کو اور اتنے ہزاروں لوگوں کو اس ملک کی ویلیوز نے ہمیں وہ سٹیٹس دے رکھا ہے جو یہاں کے بورن یا یہاں سے جو پیدا ہوئے, جن کے آباء و اجداد یہاں کے ہیں, جن کا یہ ملک ہے, ان کے ساتھ ایکول اپارچونٹی دی ہوئی ہے. آج حنیف صاحب یا میں فرسٹ سٹیزن ہے تو ہمیں فرسٹ سٹیزن ٹریٹ ہوتا ہے. وہ اگر کسی وائٹ بیک گراؤنڈ ہے, بلیک بیک گراؤنڈ ہے, ساؤتھ ایشین ہے, کوئی بھی ہو, اس کے سامنے ہم جو ہے وہ فرسٹ سٹیزن ہے. تو ہماری جو عزت ہے وہ ایک, جس طرح حنیف صاحب نے کہا کہ ہز میجسٹری کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں اس شہر کی, اپنے شہر, اس ٹاؤن کی حد تک, تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. اور یہ آپ کو دنیا کے کسی اور ملک میں, کسی اور کلچر میں یہ بات آپ کو نہیں ملے گی جو برطانیہ میں ہے. تو میں آلویز اس کی ویلیوز کو اپریشیٹ کرتا ہوں, اور اسی ویلیوز کے نتیجے میں اللہ پاک نے مجھے یہ نصیب کیا. میں اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں اور آپ سے بھی یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ میں راول پنڈی کے وہ جو پرانا ایئرپورٹ تھا وہاں سے میں کچہری کی طرف آ رہا تھا, تو میرا ٹی وی کا پروگرام شروع ہو گیا. تو میں ڈرائیو کر رہا تھا, ذرا میں انٹری لگایا ہوا تھا, تو
میں نے اپنا تجزیہ دیا, چونکہ روز نیوز پہ میں اپنے پروگرام تجزیہ دیتا ہوں ہفتے میں 2 پروگراموں میں, 2 یا 3 میں. تو میں تجزیہ دے رہا تھا, تو جب میں نے تجزیہ ختم کیا تو ایک صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے جو تجزیہ نگار کی حیثیت سے پہلی دفعہ شاید اس پروگرام میں آئے تھے, کہیں اور کسی ٹی وی پہ چینل پروگرام کرتے. تو وہ کہنے لگے بھائی لندن میں بیٹھ کر ادھر پاکستان کے حالات کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے, یہاں آئے اور یہاں کے حالات دیکھے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا لندن میں بیٹھ کر تو اس طرح بڑی بڑی باتیں, یہاں پر کچھ ایسا نہیں ہے. اور میں نے کچہری روڈ سے پشاور روڈ کی طرف گاڑی موڑی ہوئی تھی, اور میں یہ بتانا نہیں چاہ رہا تھا کہ بھائی میں تو یہاں ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں, تم کہاں کی باتیں کرتے ہو. تو وہ لوگ جو پاکستان کے اندر ہے, انفارچونیٹلی جب ہم تو وہاں کے معاملات میں اس لیے مداخلت کرتے ہیں یا وہاں کے انٹرسٹ لیتے ہیں کہ ہم یہاں کے نظام کو انجوائے کرتے ہیں, یہاں کی جمہوریت کی انجوائے کرتے ہیں, انسانی حقوق کو انجوائے کرتے ہیں, فیئرنیس اور ایکول اپرچونیٹیز کو انجوائے کرتے ہیں. تو ہم تو وہاں بہتر نظام, چونکہ ہم نے یہ نظام دیکھا ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں جو نظام یہاں پر ہم انجوائے کرتے ہیں وہ پاکستان میں بھی لوگ انجوائے کریں, وہی جمہوریت, وہی آزادی آزاد رائے, اسی طرح کے الیکشن ہو. پر anyway, یہ فرمائیے گا کہ جو اصلاح بار کونسل ہے اس میں اپنے لوگ کتنے ہیں پاکستانی مسلمان, اور کس طرح اس کی جو ڈیموگرافک ہے وہ شراز کیا ہے؟ صاحب سلاؤ جو ہے بڑا پاپولر اور ایک یونیک ٹاؤن ہے. یہاں کی آبادی اپراکسیمیٹ جو ہے 170 کے قریب ہے جو ہماری سینسس ڈیٹا کے مطابق, اور کچھ لوگ چونکہ ہمارے ایشینز میں ڈیٹا فل نہیں کرتے تو ایک اندازے کے مطابق یہ مے بی کہ 2 لاکھ کے قریب ہو. اور یہاں پر جو مسلمانوں کی جو پرسنٹیج ہے, ہم تقریباً 30% یہاں پر مسلمان آباد ہیں, اور اسی طرح 7% جو ہے ہندوز ہیں, 11% سکھ ہیں, اور جو وائٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں 32% ہیں, اور اسی طرح دیگر قومیتیں چھوٹی چھوٹی جو باقی ہیں, پولش ہیں, دیگر قومیتیں ہیں کافی ساری. چونکہ یہاں پر بھی جس طرح انہوں نے کہا کہ 150 لینگویجز لوٹن میں بولی جاتی ہے, آلموسٹ اپراکسیمیٹلی سملر لینگویجز بولی جاتی ہیں. سلاؤ میں بھی اتنی لینگویجز لوگ بولتے ہیں. اور سلاؤ یورپ کی سب سے بڑی ٹریڈنگ سٹیٹ بھی ہے, یہاں پر آپ کو خوب اندازہ ہوگا اس بارے میں. پھر دنیا کی سب سے پاپولر ماس بار جو چاکلیٹ ہے وہ جو ہے وہ سلاؤ میں بنتی ہے. آپ کو یہ سن کر بھی بڑی خوشی ہوگی کہ جو آپ زیبرا کراسنگ ہے پوری دنیا میں روڈز پر, یہ جو پہلی دفعہ اس کا انٹروڈیوس ہوئی وہ سلاؤ میں ہوئی تھی. اور سنوکر آپ دنیا میں ایک پاپولر گیم ہے, اس کی جو وہ جو سٹارٹ اپ ہے وہ بھی سلاؤ میں ہوا. ویلی بنز جو جن کے آپ دیکھ رہے ہیں ویلی بنز جو ہیں وہ بھی پہلی دفعہ سلاؤ میں لانچ ہوئے. سو سلاؤ کا ایک ایٹموسفیئر, اور پھر ایک ڈائیورس ٹاؤن ہے, ایک بڑا ڈائیورس ٹاؤن ہے, ایک بڑا پاپولر ٹاؤن ہے. پھر ایک دور میں سلاؤ یو کے کا ریچسٹ ٹاؤن بھی تھا. سو اگین سلاؤ کی اہمیت بڑی ہے. ایک تو لندن کے بالکل جسٹ کارنر میں واقع ہے, تمام بہت ساری موٹر ویز سلاؤ کو ٹچ کرتی ہیں, ایک بزنس ہب ہے یہ سلاؤ. اس وقت لندن کے علاوہ جو باہر ٹاؤن ہے ان میں واحد شہر ہے جس کی زیادہ تر آبادی ینگ جنریشن پر مشتمل ہے. اور پھر ایک ہمارے یہاں جو سکولنگ ہے وہ یو کے ٹاپ 10 سکول جو ہے وہ سلاؤ میں ہے. سو اگین سلاؤ کی بڑی سگنیفیکنٹ ایک اہمیت ہے. اور اس حوالے سے یہاں پر مسلمانوں کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 50,000 کے قریب ہے, جو اس سے اوپر ہے 50,000 سے. اس میں زیادہ تر جو مسلم آبادی ہے وہ پاکستانی تقریباً 46,000 کے قریب ہے. اس طرح صومالی اور ساؤتھ مڈل ایسٹ اور پھر بنگلہ دیش اور دیگر ملکوں کے بھی لوگ ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ ان کی ڈیموگرافی کچھ اس طرح ہے. اور یہ اب سلاؤ اتنا کنجسٹڈ ٹاؤن ہے شراز صاحب کہ اونلی 20 اسکوائر مائل ہے, بالکل چھوٹا سا. اگر اس کی باؤنڈریز دیکھیں تو چھوٹی ہیں لیکن کنجسٹڈ بہت زیادہ ہے. یو کے لندن کے بعد جو ہے بہت کنجسٹڈ ٹاؤنوں میں سے ایک ٹاؤن ہے جو ٹاپ کنجسٹڈ ٹاؤن ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ سلاؤ کے قریب دنیا کا سب سے بزی ایئرپورٹ ہیتھرو ایئرپورٹ ہے, جس کے 5 ٹرمینل 10 منٹ کی مسافت پہ ہے. اسی لیے سلاؤ کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یہاں پر جو آپ بزنسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں شراز صاحب. یہاں پر بزنس آپ ہر دوسرا, اچھا یہ آئی ٹی کی جو بڑی کمپنیز ہیں دنیا کی, این ایکس اور بڑی کمپنیز جو ہیں وہ ہمارے جو آئی ٹی ہبز ہیں یہاں پر تقریباً 2 اس وقت ہمارے پاس آئی ٹی ہب ہیں جو ڈیٹا سینٹر جن کو کہتے ہیں یہاں پر سے سلاؤ میں. وہ دنیا کے ٹاپ جو بڑے 2 ڈیٹا سینٹر ہیں وہ سلاؤ میں ہیں. اس طرح بڑی بڑی کمپنیز کے ہیڈ آفس یہاں سلاؤ میں ہیں, اور اس کی بڑی اہمیت ہے. یہاں کے لوگ آپ یہ دیکھیں سلاؤ ایک یو کے کا
टॉप अपॉर्चुनिस्ट टाउन है जहां पर आप जी पूरी रेफर में जी की बिजनेस की जी बड़ा है आपकी आवाज रुकी है, मुझे याकूब हनीफ साहब के पास जाना है जब तक आपकी आवाज क्लियर नहीं होती। याकूब हनीफ साहब ये फरमाइएगा कि लोकल गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन क्या होता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो हमने देखा है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या जो नेशनल असेंबली के मेंबर होते हैं या प्रोविजनल असेंबली के मेंबर होते हैं वही खंबे बिजली पुलिस ये सारा सिस्टम को देखते हैं। हमारे यहाँ चूंकि लोकल गवर्नमेंट का निजाम जो है वो उस तरह मजबूत नहीं है, तो वो डज इट वर्क हियर देन, किस तरह काम करता है? So the way, I mean, local government relies on central government for funding, but the main responsibilities of local government is to look after, a number of public services. So these include, schools, highways. They look after roads, adult social care, making sure that they coordinate, services with the police and fire. So, the connection with the central government is that we rely on them for funding, and also we lobby them for extra support. But so that's kind of how it works. But the main responsibility of local government is to make sure that where we live, they collect council tax and make sure all the public services, like bin collections, grass cutting, all these services are provided, on time. Okay. तो बेसिकली जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसका रोल ये है कि पुलिस के साथ फायर अथॉरिटी के साथ जो प्लानिंग है ये सारी चीजें लोकल गवर्नमेंट के अख्तियार में आती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट आप ये कह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट को फंडिंग करती है और अपना फंड भी तो लोकल गवर्नमेंट जनरेट करती है, यानी हाउसिंग टैक्स की मद में, दूसरे टैक्स की मद में जो लोकल होती है। Yes, absolutely. So but unfortunately the problem is for the last 13-14 years the amount of money councils are receiving has been cut. So Luton, we've lost nearly over 140 million pounds. So every year Luton Borough Council is having to look to make savings or cuts of 5 million pounds. So which is why, like in Luton, in Slough, in other places, we're having to put up council tax by the maximum amount allowed, because what central government says that if you want to put up your council tax, there's a limit to which you can raise it, and a proportion of that is for adult social care. So those services that people, the elderly, those mental health services, these social services, though, that's money that's allocated for that. So it's pretty tough, in terms of local government finances. But we do what we can. So in Luton we try to attract a lot of investment, and we're quite proud of our airport. So our airport is one of the busiest in the country, serves over 42 countries, and also because the council owns the airport, they get a quite healthy return, on the dividend from the airport's profit, which allows the funding of council, services to function. So in future, there is a plan that there will be more international airlines will be coming here or landing here, or their operation will be starting from the Luton. So do you think more jobs are coming here, or flights, for instance, for Pakistan can be going from here as well, taking and landing here? Absolutely, there's no reason why they can't. At the moment, the airport employs over 16,000 people. There is a plan in with the Secretary of State. There's a DCO, and we're looking to, create nearly 10,000 more jobs. At the moment, Luton Airport has about 19 million passengers a year. So we're looking to increase the number of passengers. And absolutely, this is one of the reasons, why we get involved in local government, is to make sure that flights to our countries of origin are possible. Now, with modern aircraft, you can fly, at the moment, there's flights that go to Egypt, Morocco,
and the Middle East from Luton Airport. So, inshallah, this is one of our long-term plans is to make sure that direct flights are available to more countries, and there's no reason why. Perhaps with one connection, we can offer flights from Luton to Pakistan, inshallah. Why youth should join politics and join the local parties or national parties? Why they should come into the politics? The main reason young people should be involved is that at the moment, people who are a lot older than them, like in their 50s and 60s, are making policies that affect young people and can affect them for the next 20, 30 years. So until young people are involved, then the change that they want to see, or the policies or the laws that they want to see that will benefit them and give them more opportunities, that won't happen. And also, especially what we've seen with the conflict in Gaza, and the Palestinians that are being killed and murdered every day, a lot of young people are interested in politics, and if they want to make a change, they should get involved in a responsible way, not to attack and abuse people online. And by being involved in politics, they can hold members of parliament and councillors and ministers of government to account and challenge them, saying, why are you not doing enough for the Palestinian people? And more important to me and to a lot of our viewers is the people of Kashmir. Why are their views not being heard? Why is the Kashmir issue not being resolved? Why has it been knocking around for as long as the Palestine issue? So until young people are involved, neither Palestine or Kashmir will be free in our lifetime. So it's important that they continue with the struggle that a lot of people have been working on. That's very valid point. But if they are not in it, they can't win it. So you have to be into the politics, and you get to be in the places where people make the decisions in the politics. So for our future generation, it is important that they should join the local government or local national government, or somehow in a politics, and go into the parliament, there are plenty of opportunities for everyone. But one more thing I want to ask you. Some people, I just heard from them that they call themselves, they're born here, brought up here, they're living here, they're doing the jobs even in government or whatever sector. They call themselves that we are not British, we are Pakistani, or we are Kashmiri. So what would you like to say then? What would be your answer? I think it's not down to us to tell people how they should identify. I think we should. There's absolutely the reason, but this Britain is our home, and I think there's no harm in saying that we are British. But unfortunately, Sheraz, the situation is historical. When I was growing up in the 80s and 90s, we were marginalized. There was a lot of racism. We were, English people used to say, why are you supporting Pakistan in the cricket? Why are you not supporting England? So there was that, and it's taken time, and it's a generational thing. But alhamdulillah, I can say that we have possibly more rights as Muslims in the UK than many Muslim countries. Now, for example, we are, alhamdulillah, this is Darul Iman. We have our masjids, we have our madrasas, we have our businesses, we have our mosques, we have our community centers. We have so much going on as for here. And I think it's important that young people identify themselves British and Pakistan, because now when I go to Pakistan sometimes, it says, you are not Pakistan, you are Valaiti, you are British. When you come here, it says, you are not British because you are brown, you are Pakistani. So, we are neither either ke, no udhar ke. Where do we go? So what do? We make this our home. We should be proud of the fact that we are British. We are part of this country's future and its history. And this is our home, and I think that's the message that should be going out to everyone, and then especially the young people, because look, in Slough, I've been to the masjid in Slough, I've been to the masjid in Luton and Watford. They are busy in Ramadan. Islam is flourishing, our communities are flourishing. So this is Britain. This is the Britain that we enjoy our life. We need to be in complete integrate in this society, and this is our country, to take the matter in hand, or even to make the decision. अब्बासी साहब, आपकी तरफ आऊंगा. ये बताइएगा कि आप जरा समझा दें कि लोकल गवर्नमेंट जब
کا نظام برطانیہ میں اتنا مضبوط ہے، اس کے فائدے کیا ہیں؟ دیکھیں شراز صاحب، جی اس کے جو فوائد کی بات کرتے ہیں تو بیسکلی جو میں اس تھیم کو سمجھتا ہوں، جو ورکر، میں اس چیز کو ایک بات سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کی گورنمنٹ نے، برطانیہ اداروں نے اپنے کندھوں کا بوجھ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ پہ ڈالا ہے، تاکہ وہ اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے حصے کا کام کریں. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ ذمہ داری ساری پارلیمنٹ کو نہیں دی کہ فیصلے کرے. جہاں ہوتا ہے کہ وہ جو پارلیمنٹ ممبر چاہے جو ہوتا ہے، یہاں پر انہوں نے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو لوگوں کے ان کی دہلیز پر حل کرنے کے لیے، اس کا وہ یہ ہے کہ اس کی دہلیز پہ حل کرنے کے لیے انہوں نے لوکل گورنمنٹ سسٹم بنایا ہوا ہے. اور یہ سسٹم اتنا اسٹرانگ اور اتنا پاپولر ہے کہ دنیا کا کوئی سسٹم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح انیف صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر آپ کو ہائی ویز، ہیلتھ، اور اسپیکٹ اراؤنڈ دیئر. سو آپ ان ساروں کو اگر جوڑ کے رکھیں تو ایک ساری ذمہ داری انہوں نے لوکل گورنمنٹ پہ ڈال دی ہے. اور جس طرح انہوں نے پہلے بات کی تھی کہ میئر کی بات کرتے، رسپانسبلٹی کی بات کر رہے تھے، تو یہاں پر انہوں نے دیکھو، اگر ہماری جس طرح ہمارا برکشائر جو ہے کاؤنٹی ہے، ہماری اونلی رائل کاؤنٹی لینڈ جس کو اس میں 6 یونٹی ٹیریٹریز ہے. انہوں نے جس طرح ہمارا ایک صوبہ ہے برکشائر ایگزامپل پاکستان میں 6 یونٹی ٹیریٹریز میں، اگین بھی چھوٹے چھوٹے ٹاؤن پارش بہت ساری بنا دی ہے، لیکن 6 یونٹی ٹیریٹریز ہے. اب ان سب کو اپنی اپنی ذمہ داری دی ہے. اس کے نیچے کونسل بھی ہیں، بہت ساری اور سی. کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے ڈائیورٹ کر کے ہر چیز جو کر دی ہے، تاکہ اس کا پھل جو ہے، اس کی جو اویئرنیس ہے وہ عام لوگوں تک چلے جائے اور وہ اس کا لوگ جو ہے اس سے مستفید ہو سکیں. سو اگین لوکل گورنمنٹ سسٹم اتنا اس لیے اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے، ذرا یہ سمجھا دیں کہ جو نوجوان ہیں جو پالیٹکس میں آنا چاہتے ہیں، وائی دے شوڈ کم اینڈ جوائن پالیٹکس؟ وہ کہتے ہیں یہاں پر یہ پابندی ہے، یہاں پر یہ پابندی ہے، اسلام کے خلاف اسلامو فوبیا ہے، یہاں پر قوانین اسلام کے منافی بن رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں نان سینس باتیں کرتے ہیں. جب تو آدمی کیا کرے؟ شراز صاحب، ہمیں بہت ضرورت ہے، ہم جو ساؤتھ ایشین ہیں، اسپیشلی فور ہم پاکستانی بیک گراؤنڈ سے جو اوورسیز ہیں، ہمیں یہاں کی پولیٹکس میں آنا چاہیے آگے. اور جب تک آگے نہیں آئیں گے ہم پولیٹکس میں، جس طرح انیف صاحب نے بھی ذکر کیا، اس وقت تک ہم اپنی بات کو نہیں منوا سکتے، اس وقت تک ہم کہہ نہیں سکتے، اس وقت تک ہم اپنے ایکسپیکٹ نہیں کر. جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ سوشل میڈیا کو کچھ کہہ سکتے ہیں، گالی دے سکتے ہیں، برا بلا کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اپنا حق لینے کے لیے نہیں کر سکتے. تو آپ کی یوتھ اچھا جی، اچھا چونکہ آپ کا ذرا آپ کی میرے خیال میں نیٹ کا ایشو ہے، باسی صاحب ذرا نیٹ کا ایشو ہے. اچھا یعقوب انیف صاحب ذرا یہ بتا دیں کہ کشمیر کو آپ نے ٹچ کیا، اور اس دن ایک فنکشن میں آپ نے کشمیری اور یا پاکستانی اپنی جو مادری زبان ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی. تو واٹ وڈ یو لائک ٹو سے کہ اس کو کس طرح بچوں کو مادری لینگویج یا اپنے ملک کے ساتھ پاکستان میں اس کے ساتھ جوڑا جائے، اور اس حوالے سے کیا کیا جانا چاہیے؟ So a beautiful question, and the reason I said that is because we had last month we had St. Patrick's Day parade, and what was fascinating is that we had children whose great grandparents came from Ireland, so they've been here for like 70, 80 years, but they were proud of their roots, and they knew what county they came from, they knew what town they came from. And we as the mayors, we see all the communities in Luton. And unfortunately, my observation is that we are not as organized, as Pakistani Kashmiris, as other communities. So what we've got to be, I feel is my responsibility to encourage everyone to say to our children, this is our heritage. We should be proud of it. We should, and part of that heritage of part of our cultural identity is the language, not just the food and clothes. I mean, you can find them here, but the language is equally important. So the Kashmiri language,
that is unique, so that needs to be preserved. So you got the Punjabi language, you got Urdu, you got Sindhi, Balochi. So we got to make sure that that when we are passing on to future generations, that part of our identity, like the other communities have, like the Polish, the Irish, the Kenyan, the Nigerians, the Ghanaians, all these communities are very strong in their cultural identity, and I think that's something we need to be, need to work on. Alhamdulillah, we've done great work with our religious identity, but our cultural identity is also part of our who we are, and we need to make sure that we preserve that. राइट अब्बासी साहब आप हमारे साथ हैं आपको चूंकि नेट का इशू आ रहा है जी जरा जरा मुझे लगता है तो नेट का प्रॉब्लम है थोड़ा जाहिर है अच्छा ये जरा सा बता दें कि कश्मीर को इन्होंने टच किया है कि कश्मीर के हवाले से आपकी भी अर्ली लाइफ इसी में गुजरी है और मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कय्यूम खान साहब आपकी जाहिर है वो उसी घराने से और उनके साथ आपने परवरिश पाई सियासी बलोगत वहां से आपने उसका आगाज किया है तो ये जो केस है ये जो मसला है ये डन एंड डस्टेड है क्योंकि कोई पाकिस्तान में इंटरनेशनल सतह पर कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है तो ये तो बड़ा हमारा ग्रेट लॉस हुआ शराज साहब इसमें अपनी जगह कमी पेशियां जरूर हैं हमारे डेस्पुरे ने जो हमारा यहाँ ब्रिटिश डेस्पुरा है भरपूर अपनी अपनी जगह पर काम किया है आप किसी एक बंदे के बारे में नहीं कह सकते आप पूरे बरतानिया के तूलो अर्ज जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं कश्मीरी हैं उन्होंने इस मसले के ऊपर अपने अपने ताई बहुत अच्छा काम किया है इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जो वकील हैं उनकी तरफ से वीकनेसेस रही हैं कमजोरियां रही हैं उसको ठीक करने की जरूरत है हम किसी एक के बारे में किसी एक दूसरी सियासी पार्टी के बारे में है वो जाहिर है हम कश्मीरी हैं और हम अगर कश्मीरी ना भी हों तो वो यूएन रेजोल्यूशन के तहत उसका हल जरूरी है और होना चाहिए और बरतानिया में हम जैसे लोग पॉलिटिकल जिस तरह हम पॉलिटिक्स में हनीफ साहब में या कहीं और सदात में यहाँ हमारे लोग हैं वो इन्वॉल्व होते हैं तो इससे फर्क पड़ता है इससे आपकी इस चीज का फर्क पड़ता है कि आप मसला कश्मीर पर कल जब बात करेंगे किसी फोरम पर तो कम से कम आप रिकॉग्नाइज्ड होंगे अगर आप वहां मौजूद होंगे अगर हमारा कोई काउंसलर मौजूद नहीं होगा वहां एमपीज मौजूद नहीं होगा तो कैसे आपके मसले की बात की जाएगी तो अगेन ये इस फोरम के थ्रू मैं पूरे बरतानिया में जितनी यूथ है उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वी नीड मोर यूथ इन पॉलिटिक्स and we must need yesterday not tomorrow so again पॉलिटिक्स में हमें हर हालत में आना चाहिए और यहाँ पर इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि इस इन्वॉल्वमेंट के बाद हम यहाँ की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होकर अपने जो मसाइल है स्पेशली वो मसला है कश्मीर एंड फिर जब इन्होंने आइडेंटिटी की बात की है नीव साहब ने कि ब्रिटिश हमारी जो पाकिस्तानी हेरिटेज है या हमारी जो कश्मीरी हेरिटेज है उसको हमने अपनी नस्लों तक लेके जाना है क्योंकि हमारे यहाँ हम राइट ट्रैक पे नहीं है अभी हमें राइट ट्रैक पे आने के लिए टाइम लगेगा और उसके लिए हमें कोशिशें करनी चाहिए मुझे कोशिश करनी चाहिए आप साफी हैं आपको कोशिश करनी चाहिए हनीफ साहब काउंसलर है वो मेयर है उनको करनी चाहिए और एमपीज को करनी चाहिए जब तक हमने नहीं किया शराज साहब कल ये बीमारी हमारे घरों में घुस जाएगी और फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा इसलिए तमाम यूथ को इस पॉजिटिव डगर पे लेके आना है उनको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना है उनकी यहाँ की लॉ फर्म के साथ इन्वॉल्व करना है उनको डॉक्टर मेडिकल के साथ इन्वॉल्व करना है बजाय इसके कि वो स्ट्रीट पे एंटी सोशल बिहेवियर करें क्राइम्स करें या ड्रग्स बेचें उससे लेके हमें इस पॉजिटिव लेके आना है हनीफ साहब टेल मी पुलिस इंडिपेंडेंट होती है या यहाँ की पुलिस मेयर के मिनिस्टरों के आप लोगों के इन्फ्लुएंस में होती है चूंकि आप लोग फंडिंग करते हो पुलिस को यहाँ पुलिस अथॉरिटी का फायर अथॉरिटी का पोर्टफोलियो होल्डर या लोकल मिनिस्टर्स होते हैं तो क्या उनका ऑर्डर यानी ब्लाइंडली पुलिस फॉलो करती है ये क्या होता क्या है किस तरह पुलिस यहाँ काम करती है So the policing structure here is not it is a little complicated. So the police authority was there before. We now have police commissioners who are directly elected. So we got police commissioner elections happening next month. So the police commissioner, manages the constabulary or the area that they're responsible for. The local authority works with the police, but they don't tell them what to do. They work with each other to tackle crime and other issues. But the police listen to they take direct orders from the Home Office and the Home Secretary. But what we can say, we are one of the best police forces in the world in the sense that they are free from political interference. In fact, I believe my understanding is you can't be a member of a political party and a police officer.
because they have a royal warrant. They have a warrant card. They have to pass a fit and proper test. They have to do 6 weeks to 2 months worth of training. They spent 2 years on probation. They're paid really well. So it's really an important role. But unfortunately, I must mention the fact that over the last 14 years, we've lost over 23,000 police officers. In Luton alone, over the last 12 months, we've lost community police officers because there's a funding crisis with the police. That's why, certain crimes are increasing. The biggest challenge, the biggest problem for the police is funding. But otherwise, they do a brilliant job. And we live in one of the safest countries in the world in terms of, law and order. So, we should be grateful for that. आप गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड लिमिट जो बताई है उससे अगर ज्यादा जा रहे हैं और आप अपना कार्ड दिखा सकते हैं कि मैं लूटन में हूं, इसका इस मेरी ऑफिशियल एंगेजमेंट है, मैं जल्दी में हूं, तो मुझे अगर पुलिस रोकेगी तो आप को जाने देगी या आपको चार्ज करेगी? Absolutely not. A couple of years ago, there was an MP from Peterborough. She got caught speeding, lied about it, was sent to prison and dismissed from Parliament. There was a Labour MP before her. There was a Tory MP. They did the same. So it doesn't matter who you are. You can't say "Mujhe nahi jante, main kaun hu." You can't pull that out because this is like Abbasi Saab said. This is a country of law and order. We have rules. We follow those rules. And we. So police independent हुई ना? Police independent हुई. Absolutely. ठीक है? Yeah. पुलिस इंडिपेंडेंट हुई, किसी इन्फ्लुएंस में नहीं आती है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में नहीं आती है. यहाँ अगर फौज ये कहे पुलिस को कि इस बंदे को मारो और रात को पकड़ो, तो ऐसा हो सकता है क्या? Nope, absolutely not, because we have law, we have laws, we have law and order, and so many visitors from Pakistan, when they come here, like they come to Luton and Slough, they say, wow, the reason you are successful is because you have rules and you follow those rules. And those rules and laws are designed to have a functioning society, so that if I'm speeding, I pay the fine. Right? If I break the law, or if you commit a crime, the police will charge you. There is no way that you can get away from it. Law will catch you, and you will be punished. Abbasi साहब, पुलिस के हवाले से जरा सा आखिरी मेरे ख्याल एक आधा मिनट है हमारे पास. पुलिस के हवाले से जरा आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, किस तरह यहाँ काम करती है? शिराज साहब, वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे पास यहाँ की जो पुलिस है, जिस तरह अनीफ साहब ने कहा कि दुनिया की नंबर 1 पुलिस है, ठीक है. और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरह हम यहाँ पर पुलिस के साथ मिलकर, जिस तरह आपने पूछा उनसे कि पुलिस के ऊपर इन्फ्लुएंस रहता है या नहीं रहता, किसी शख्स कोई इन्फ्लुएंस पुलिस के ऊपर नहीं रह सकता. हम पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं, लेकिन डिसीजन मेकर्स पुलिस होती है. जैसे मैं मेयर हूं या अनीफ साहब मेयर है, तो अगर से कोई ओवर स्पीड दूर की बात है, हमने पहले रिजाइन करना है, उसके बाद हमने चार्ज को फॉलो करना है कि चार्ज हमारे साथ अगेंस्ट होता है. लुक कि इस कंट्री की जो लॉज है वो कितने जबरदस्त हैं, कितने फैंटास्टिक हैं, इतने अमेजिंग हैं कि आप अपनी पहले सीट से विड्रॉ करना पड़ता है, उसके बाद आपने उसके कोर्ट में जाना पड़ता है. सो मैं अगेन अप्रिशिएट करता हूं इस जो पुलिस है, और फिर रिक्वेस्ट करूंगा हमारी यूथ को, जनरेशन को, अपनी लेडीज को, जो हमारी ख्वातीन है, कि वो ज्वाइन करें पुलिस को. ये एक ऐसा मौका है. यूके में इस वक्त पुलिस में बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है. आप लोग अगर ज्वाइन करेंगे तो हमें यहाँ पर भी एक अच्छी कम्युनिटी के लोग, हेल्प करने वाले लोग मिलेंगे. और फिर कम्युनिटी, जब डाइवर्स कम्युनिटी है शिराज साहब, बड़ा डिफिकल्ट होता है पुलिस के लिए कि वो 150 डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोगों को हैंडल करें. सो क्यों ना वहां पर हमारी जो डाइवर्स कम्युनिटी से लोग पुलिस में इन्वॉल्व होंगे, तो ये चीजें, क्राइम्स और ये चीजें कम करने में मदद मिलेगी अगर कहीं वो चीजें हो रही हो. सो अगेन police, UK की police is amazing police. I always say they are up on the roof. So they are really doing amazing. Of course, I agree with you, but still crimes ज्यादा है, और खास के ड्रग्स जो है वो obviously जो crimes ड्रग्स के रिलेटेड है वो बहुत ज्यादा. Most importantly, drugs and the hate crimes and the social media. This is mostly, we must need to teach our new generation. This is the not right way to sell the drug, to social behavior.
So ٹھیک ہے میں آپ کی آواز عباسی صاحب رک گئی ہے, ٹائم ہو گیا ہے. بیر آف سلاؤ سردار امجد عباسی صاحب میرے پروگرام میں شامل تھے, تو ڈسٹریشن تھی آواز میں, یا ان کے فون آ جاتے ہیں شاید, یا واٹس ایپ پہ لوگ کال کر رہے ہیں. میر آف لوٹن جناب یعقوب حنیف صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. یہاں یو کے میں ناظرین جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے, مختلف شہروں کی کاؤنٹیاں بنی ہوئی ہیں, مختلف جو کونسل ہیں, بارو ہیں, جو لوکل گورنمنٹس بنی ہوئی ہیں, وہاں میئر کونسلرز ہیں اور وہ یہ کام کرتے ہیں, اور اسی سے جو ہے وہ لیڈرشپ بنتی ہے, ڈیولیوشن آف پاور ہے جو پارلیمنٹ تک جاتا ہے. اسی طرح اس ملک کا نظام چلتا ہے. آپ دونوں کا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ بھی مختلف ایشوز پر اسی پروگراموں کے دوران یہاں کے ایشوز ہوں یا باہر کے ملکوں کے,